This usually, if that was happening to me, step, like this is a metaphor, so look, why is there sense of depth in the meditation? It's like sometimes, this is just a simile, sometimes you're banging your head on the wall trying to get through, and then instead you just step back and find there's a door on the left-hand side, on the right-hand side is a ladder. So sometimes just getting a better perspective of where you are can sometimes help finding very easy solutions. මේ වගේ ලබද්දී ඒ හරියට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉතින් ඒ අත්දැකීමට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ තව ඒ තැනටම ගිහිල්ලා හරියට තාපයකට ගිහිල්ලා ඔළුව ගහනවා වගේ නැවත ඒ වෙනුවට අඩියක් පස්ස දොර Sometimes I pause and just increase the kindness. The next question, what is the technique to understand permanence and samudaya and nirodha of the man ayatana, the mind, from ajhana citta? ස්වාමීන් වහන්සේ Is you are very still. Even the first jhana, there is still what I call in English a wobble. So the mind gets attracted, or rather the mindfulness gets attracted to the bliss, and because it holds it, and then you move away from the bliss, and then you get attracted in there again. That is the experiential explanation of vitaka and vichara. But then, once that becomes still, the mind is just
or indifferent. And there's one thing you notice when you emerge, it is which allows things to disappear. The nirodha of these different. Remember the first jhana consciousness is very different from the second jhana type of consciousness. It's if like some coarse features have vanished, and what's almost like inside the first jhana consciousness is all that remains. Then the second jhana is, as I mentioned, it's better to really understand what to know. එතනදී භාවයක් තියෙනවා. එයින් පස්සේ ප්‍රීති සුඛයෙන් එළියක් පිටත තියෙනවා. නිසා ඒක සේගේ අධ්‍යක් විතක්ක ਵਿਚාර සහිතව ඒ පනෝ. එතකොට එළියට ආපුවා අපිට තේරෙනවා ඒ මොනවාද ඒ අත්දැකීමේ ධානය අත්දැකීමේදී නැති වෙලා ගියේ කියලා තේරෙනවා. විශේෂයෙන්ම පළවෙනි ධානයේ ඒ අත්දැකලා එයින් පස්සේ දෙවෙනි ධානයේ අත්දැකපුවාම මේ ධාන දෙකේ තියෙන විඥාන ස්වභාවයවල් වෙනස්. එතකොට පළවෙනි තිබ්බ දෙයක් දෙවෙනි ධානයේදී දකින්න නැති වෙනවා. ඒක අතුරුදහන් වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ අතුරුදහන් වුණ දේ මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගත්තාම අපිට එතනින් දැනගන්න පුළුවන් අතුරුදහන් වෙච්ච දේ මෙන්න මේකයි කියලා. And then from the first jhana into the second, again the vitaka vichara just vanishes. The second to the third, the piti disappears. And the second to the third, and the third to the fourth, the sukha disappears. In each one of these, it's the stillness is causing things to vanish. A good example of this, which many of you will relate to much easier, is that I would go to, and so once I went
leaving only the smile. One of the characteristics of this type of cat. And Alice replied, it's curiouser and curiouser. I've often seen a cat without a smile. But this is the first time I've seen a smile without a cat. And that was a very interesting thing to say by someone whose main career was a mathematician. That's what mathematicians are like. They're weird. But I thought, my goodness, great simile. Smiling has disappeared, but the smile still remains. එයින් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේට සඳහන් ධානයේ ඉඳ දෙවෙනි ධානයටපත් වුණාම දැන් නැති වෙලා තියෙන්නේ විතක්ක ਵਿਚාරයි. දෙවෙනි ධානයේ ඉඳලා තුන්වෙනි ධානයට පත් වුණාම දැන් පීති කියන එක අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි ධානයේ ඉඳලා දැන් සුඛ කියන එකත් අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සිතේ තියෙන ඒ නිශ්චලතාවය තමයි මේ අතුරුදහන් වීමට හේතුව. ඒ අතුරුදහන් වූ කාරණය ඒ අතුරුදහන් වුණ නිසා දැන් මේ අතුරුදහන් වුණේ අහවල් දෙය කියන එක පහසුවෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතනදී උන්වහන්සේ ඉගෙන ගන්න කාලේ ඒ Zen retreat එකකට භාවනා වැඩසටහනකට ගියා කියලා කියනවා. එතනදී භාවනා කරන්න හම්බුනේ ඒ බිත්තියකට මොහොනලා S2 අරගෙන සුදු පාට ගාපු බිත්තියක්
ඒ විදිහට භාවනා කරන්න. තර උන්වහන්සේ ඒ වෙනකොට ඉතින් ඒ සතිය ඒ විදිහට ඒ භාවනා කරන්න හැකියාව උන්වහන්සේට තිබ්බා කියලා කිව්වා. ඉතින් ওই විදිහට බිත්තිය දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට කිසිම බාධාවක් නැහැ. ටික විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ ඒ S2 වහගෙන නැහැ. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ බිත්තිය අතුරුදහන් වුණා කියලා කියනවා. හරියට මැජික් කාර්යයක් ඒ මැජික් බිත්තිය අතුරුදහන් කරා වගේ එකපාරම ඒ බිත්තිය අතුරුදහන් වුණා කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. ඒක ඒ වගේ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න ඇත්තටම යම් නිර්භීතකමකුත් අවශ්‍යයි කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. ඉතින් ඒ විදිහට ඇස් අරගෙන ඉද්දී ඒ වගේ ඒ ඝන බිත්තියක් අතුරුදහන් එක ගැන උන්වහන්සේ කල්පනා. ඉතින් එතනදී ඒ බිත්තිය කිසිම සැලවීමක් තිබුණේ නැහැ. දැන් විනාඩි තිබුණේ. ඒක අතුරුදහන්. මේක දේවල් ඒ විදිහට ගොඩක් නතර වෙනවා. එයින් පස්සේ හතරවෙනි ධානයේ වගේ අවස්ථාවලදී ඒ නතර වීම ඒ විදිහේ මේ නතර වීම ඊටා තදබල විදිහේ දෙයක්, ඊටාම තීව්‍ර විදිහේ දෙයක්. හතරවෙනි ධානයේ ඉඳලා අරූප දෙසට යනකොට ඊළඟට ඒ කියන කොටස අතුරුදහන් වෙන්න යනවා කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. මොකද දැන් ඉස්සල්ලා ඒ කය ඒ පංචේන්ද්‍රිය කියන දේ නතර වුණා. ඒවලදී එයින් සිත කියන දේත් ඔන්න ටිකෙන් ටික නිවිගෙන යනවා අරූප තත්වයේදී. එතකොට ওই විදිහට ඒ අතුරුදහන් වෙලා යන කොටස ඒ දේ නැති වෙලා ගියාට පස්සේ අන්න අර අතුරුදහන් එන්නේ ඒක තමයි ඒ විදිහට වටහා ගන්න පැහැදිලි වෙනවා නිසා. එතකොට හතරවෙනි ධානය සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ කිව්වා ඒ ධානයේ තියෙන අත්දැකීම විස්තර කරන්න උපමාවක් හොයාගන්න එක හරිම අඩුයි. හරිම අමාරුයි. හැබැයි උන්වහන්සේට පසුව හම්බුණා කියලා කියනවා ඒ එක්තරා ඒ ළමා කතාවක් Alice in the Wonderland කියලා තියෙන ඒ කතාවේ ඒකේ තියෙනවා ඒ Alice කියන ඒ ගෑනු ළමයා දකිනවා එක්තරා පූසෙක් මේක 아무තු මැජික් වගේ මේ එතකොට කොහෙලාත් hina වෙලා ඉන්නේ ඒ පූසට කියන්නේ ඒ කතාවේ හැටියට පූසට කියන්නේ චෙෂයර් කැට් කියලා. එතකොට ඒ පූසා උණුණු ගමන් මතුවෙන උණුණු ගමන් අතුරුදහන් වෙනවා. ඒ පූසාගේ හැටි. එතකොට ඇලිස් කිව්වලු ওই විදිහට නැති වෙලා ඒ විදිහට ඉඳලා එකපාර අතුරුදහන් වෙනකොට මම බය වෙනවා. ඒක හරි කරදරයක් කියලා කිව්වහම ඒ පාර පූසා කිව්වා එහෙනම් මම හිමින් අතුරුදහන් වෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ පූසා කොටසෙන් කොටස ඇඟේ අතුරුදහන් වුණාලු. ඉස්සල වලිගේ කකුල්. ඉතින් ওই විදිහට ඒ කන්, ඇස්, නාසය ඊට පස්සේ රැවුල් ඒ ඔක්කොම ටිකෙන් ටික දැන් නැති වෙලා ගියාලු. ඊට පස්සේ කට විතරක් දැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ පූසා hina වෙලා ඉන්න පූසෙක්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ කටත් නැතු වෙලා ගියාලා කිව්වලු. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අර hinaව විතරයි. එතකොට ඇලිස් කිව්වලු ඒක හරි අමුතු දෙයක්. මම
දැකලා තියෙනවා පූසෝ හිනාවක් නැති. ඒ වුණාට මම කවදාවත් දැකලා නැහැ හිනාවක් පූසෙක් නැති. ඉතින් ඒක හොඳ උපමාවක් කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ හතරවෙනි ධානය වගේ ඒ ගැඹුරු අවස්ථාවක ඒ ඇත්තටම දැනෙන ඒ ස්වභාවය විස්තර කරන්න සුදුසු. Okay, do the next question. How to confirm that someone has attained Sowan Magga and Sowan Phala? ස්වාමීන් වහන්සේ යමෙක් සෝතාපන්න මගට සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණ වග සැකහැර දැනගන්නේ කෙසේද? So first comment, it's Magga and the Phala, especially for Sotapanna, are separate events. They do not occur just moments apart. Sometimes if someone has Sowan Magga, have to wait many years sometimes before Sowan Phala occurs. එතකොට ඒ සෝවාන් මාර්ගය සහ ඵලය කියන ඒ தත්වයන් දෙක ඇවිල්ලා ඒක අවස්ථා දෙකක්. ඒක සිදු වෙන්නේ අවස්ථා දෙකකදී. ඒ අවස්ථා දෙක අතර තියෙන පරතරය ඇවිල්ලා මොහොතක් නෙමෙයි. ඇත්තටම සමාල්ලාවට ඒ මාර්ගයේ ඉඳලා ඵලයට පැමිණෙන්න අවුරුදු ගණනාවක් වුණත් ගත වෙනවා. So both Sowan Magga and Sowan Phala, it's hard to know if they occurred, but it's easy to know if they don't occur. If someone says they're a stream winner, it's easy to know they're not, but it's hard to know if they are. ඒ සෝවාන් මාර්ගය සහ ඵලය ඇත්තටම කෙනෙකුට ඇති වුණාද කියන එක හොයන්න හරිම අමාරුයි. හැබැයි කෙනෙක් ඒ විදිහට ඒ සෝතාපන්න වෙලා නැහැ කියන එක නම් හොයන්න ලේසියි. For a Sowan Phala, one of the most important parts of that is their correct view that there is no atta, no self anywhere. ඒ සෝවාන් ඵලයට පත්වෙච්ච කෙනාගේදී ඒ සෝවාන් ඵලය සම්බන්ධයෙන් තියෙන වැදගත් දෙයක් තමයි ඒ කෙනාට ඒ සම්මා දිට්ඨිය හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ සක්කාය දිට්ඨිය ඒ ආත්ම සංඥා කියන දේ ඒ සක්කාය කියන දේ කොහෙවත් ගෑවිලා තියෙන්න බෑ. And there's no sense of self in the five canons outside the five bodies. ඒ වගේ ඒ ආඥාව කියන දේ ප්‍රධානස්කන්ධයේ තියෙන්න බෑ.
උන්වහන්සේ දැනගත්තේ ඉගෙනගත්තේ යම් භික්ෂුවක් භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක් උත්තාපන්න ඵලය තමන්ට තියෙනවා කියලා කියනවා නම් අසත්‍යයක් විදියට ඒකෙන් වෙන්නේ පරාජිකා කියන ඒ ආපත්‍තියට වැටෙන එක. ඒක නිසා සීරු හැරලා යන්න වෙන ස්වභාවයක් තත්ත්වයක් තියෙනවා. So in the Samanta Pasadika, which is a Vinaya commentary, there is a test which the senior bhikkhus, the Vinaya masters, are supposed to give to any monk who claims to be a Sotapanna. And one of those tests is, when did that occur? Where did it occur? It's an event, not something which happens slowly. ඒ සමන්තපාසාදිකා කියන ඒ විනය අටුවාවේ විනය අට කතාවේදී දැක්වෙනවා ඒ විනයාචාර්යන් වහන්සේලාට ඒ යම් දීලා තියෙන උපදේශක් මේ වගේ දෙයක් කොහොමද පරීක්ෂා කරන්න කියලා. එතකොට එහෙම කියන කෙනෙක් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් අහන්න මේක මේ ඔය කියන ගන්න ඒ පැමිණීම වෙලාවේ දුනේ ස්වයෙන් උත්තර දෙන්න මොකද ඒක එකවර වෙන සිදුවීමක් හැමින් වෙන සිදුවීමක් නෙමෙයි. And that is confirmed in the Anguttara Threes, where the Buddha, and I mention this whenever I have the honor of doing ordination ceremony samaneras. I do the samana ordination. To them this statement by the Buddha, that once you are in brown robes, there are 3 places you should venerate and worship for the rest of your life. The first is the place you went forth as a samanera. The second place no mention of where you do your higher ordination, upasampada, just pabaja, sotapala, patapala. But it also, just like each one of you can tell me where you became a novice, what time, year, and way, the time. And lastly, if something amazing event happens, insight comes. You have to wait for a while. Because sometimes trying to find a simile, again these similes have got lots of faults on them.
all over us, and a big boom. But you have to wait until all is set, find what buildings remain, what buildings have been totally destroyed. That's like when these deep insights occur. You know that something happened, but something not really yet. What remains and what has been destroyed. That's why when you have big insights, you have to wait for a while to see what's left and what has totally gone. Am I being too serious tonight? Can I tell a funny story? Some of you know this story. I think it's... you can do the translation first, and then I'll do it afterwards. Okay. No. එයින් පස්සේ උන්වහන්සේ තවත් ඒ කාරණේ තව දෙයක් කිව්වා. ඒ අංගුත්තර නිපාතේත් මතක් කරනවා දක්වනවා ඒ ගරු කළ යුතු දිය යුතු වෙන්නේ උපසම්පදා වෙච්ච හෝ ඒ වගේවක් ගොඩනැ කෙලස්ද නැති උනේ මොන වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ගන්න. Okay. Sometimes I feel I was too serious, so I thought I would now let you know when I became enlightened. Do you want to know? My fourth rains retreat. It was in a very simple monastery in the northeast of England. There was not much to do, so I would be able to spend
many hours meditating. And because there was not much of a schedule, it didn't matter how long I stayed up to. But this particular evening, my meditation was really strong. There are times when you can feel that the mind is really ready, and it just wants to just go into some deep meditations and gets lots of joy and clarity. And I was meditating and walking meditation in solitude late at night, and then as I was walking meditation, the mind was just so bright, and all these amazing insights started to happen. First of all, beautiful insights, but just not powerful. But then they started coming stronger and stronger, one after the other, and you couldn't resist them. And every time you have a great insight, you have lots of joy comes up, and that makes the mind more powerful. And then late at night, maybe 11, 12 o'clock, or I forget the time now, the big one came. This enormous insight. And I thought, wow, this is it. And of course there was no tiredness at all. And then I was just blissing out on this amazing feeling of freedom. And it was maybe 1 or 2 o'clock in the morning. Usually the bell goes at 3 o'clock in those monasteries. So I went back to my room. I sort of lay down thinking I could go to sleep. No way. Half an hour of just stretching my body, then get up again and go to the sala, simple sala, and sat down before the morning bell went at 3. But when I sat down that morning, my back was effortlessly straight. There's not even a whiff of sloth and torpor, no restlessness. The mind was poised. The meditation was so easy. And when we had to stop the meditation to do the chanting, a lot of the time I've heard the chanting in here sometimes, Iti piso bhagawa. That morning, Iti piso bhagawa, my body was just so full of energy, I could not chant softly. And then we had our arms round. When we had our arms round, just walking through this very simple village, where they would usually put just a little bit of sticky rice in your bowl, hardly anything else. Every time a villager put some sticky rice into my bowl, I zapped them with this incredible loving kindness. I never told anybody, but as I thought, you don't realize how lucky you are today, putting sticky rice in a new enlightened being. And that's how I continued until I got back to the monastery. And when in that monastery, every day it was the same food. With the sticky rice, you had a pot of rotten fish curry. And it was called rotten fish because that's what it was. They collected the fish, that's all they could eat because there was nothing else to eat. There's no vegetarian food. So the rotten fish were from the paddy fields the year before, and they kept some of them, put them in a pot and an earthen jar, put some plastic over the top, and let them basically were smelly, stinky, rotten, but that's what they liked. And because that's what they ate, that's what I had to eat. But that morning I noticed there was another pot of curry there. And those who are vegetarian, I used to be a vegetarian before I became a monk, but I was told I couldn't as a monk, and it was true. The second pot was a pork curry.
And that was from town somewhere. That was delicious. That actually was edible. And straight away I thought, this is the first time in the whole rains retreat we had, a fine curry to eat. And I thought, my goodness, these heavenly beings must also want to celebrate another enlightened monk. Sadhu, sadhu, sadhu. But hang on. And then we had to sit in line. At that time, even just for Wasa as a monk, I was the second in line. And the head monk, he took the curry first. Even though he was a local monk and was used to the rotten fish curry, he never had that. He just took amazing big ladles of the pork curry, huge amounts. No monk could ever eat that, but he still put it in his bowl. I wasn't at all concerned because there was plenty of the pork curry left for me. But what he did next, I could not forgive. He took the pork curry, which he'd already taken his own already, and he poured it all in to the rotten fish curry. And he mixed it all up, saying it's all the same, it's all the same. And I thought, if it's all the same, why did you take yours first before mixing it up? And then I got this other insight. Enlightened beings don't get angry like that. And then I realized I had overestimated. I wasn't enlightened after all. And if you think you're enlightened and you find you're not, you don't mind what you eat. That's one of the most depressing days of my life. But at least I learned a lot about that. Sometimes, you honestly think that you may have broken through, but you haven't yet. It's so easy to get deluded, even though you have great meditation. Which is one of the reasons why, if ever you do have great experiences, don't tell others yet. Wait. And if later the mind comes, when the mind then it's easier to know whether that for having it. Yeah, so it's easy. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඊයින් පස්සේ ටිකක් කතාවක් උන්වහන්සේට රහත් වෙච්ච හැටි කියන්නම් කියලා කතාවක් කිව්වා. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා ඒ තායිලන්තේ ඊසානදිග තායිලන්තේ උන්වහන්සේ ආරණ්‍ය සේනාසනයක වැඩ ඉන්න කාලේ 4 වෙනි වස් කාලේ උන්නා ඒ ආරණ්‍යයේ වැඩිපුර මොකුත් විශේෂ කාලසටහනක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේට අවස්ථාව ලැබුණා කියලා කියන බොහෝ වෙලාවක් භාවනා කරන්න බොහෝ පැය ගණනාවක්. ඉතින් ওই විදිහට භාවනා කරගෙන යද්දී ඉතින් සිත ඒ ගැඹුරු භාවනාව වලට වැටුණා. ඉතින් එක දවසක් ওই විදිහට මේ භාවනා කරගෙන ඉන්න ගමන් සක්මන් භාවනාවේ යෙදුණා. ඉතින් ඒ සක්මන් භාවනාවේ යෙදී ඉතින් සිත තව තවත් ඉතින් ඒ දීප්තිමත් වෙලා ඒ විදිහට විදර්ශනා ආදී දේවලුත් පහළ වෙලා ඉතින් ওই විදිහට ගොඩක් ඒ ප්‍රීති සුඛ ආදී දේවල් අත්දැකීමින් ඊට පස්සේ ඉතින් රාත්‍රී කාලෙත් ওই විදිහට භාවනා කරා. එහෙම කරද්දී තව තවත් ඉතින් ඒ අවබෝධයන් ආවා. ඉතින් ඒ දිගටම භාවනා කරා. ඉතින් අවසානයේදී ඒ ලොකුම අවබෝධයක් ආවා උන්වහන්සේට. ඉතින් ඊයින් පස්සේ ඒ පුදුමේදී සිතේ සැහැල්ලුවක් ප්‍රීතියක්
කොහොමත්ම නිදිමත ගතියක් නැහැ දැන් මේ රෑ වෙලාවේ. හිත ගොඩාක් දුරට නිදහස් වෙලා කියලා තේරුණා. ඉතින් එකට විතර සැතපෙන්න ගියත් සැතපෙන්න බැරි වුණා. ඊපස්සේ ආයෙ උදෑසන gediya ගහලා ඉතින් ඒ භාවනාව කරලා වන්දනාව කරන්න උන්වහන්සේ ආපහු ශාලාවට වැඩියා. ශාලාවට වැඩලා ඉතින් ඉස්සෙල්ලා භාවනා කරා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව උදෑසන භාවනාව වුණා. කිසිම නිදිමතක් කියලා දෙයක් නැහැ. ඊන් පස්සේ වන්දනාවත් කරා. වන්දනා ඉතින් ඒ ගාථා කියද්දී ඒ තියෙන තිබ්බ ඒ ප්‍රීති සුඛ ඒ ශක්තිය සිතේ ශක්තිය කොච්චරද කියනවා නම් එන හයියෙන් ගාථා කියලා වන්දනා කරා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඊන් පස්සේ උදෑසන වන්දනා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ උදෑසන පින්නපාතේ වැඩියා. පින්නපාතේ වැඩියාම ඉතින් දුප්පත් ගමකට වැඩියේ. ඉතින් මිනිස්සු ඒ ගමේ හිටපු ඉතින් ඒ දානේ ඉතින් බත් පූජා කරද්දී ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඊටාම බලවත් විදිහේ මෛත්‍රියකින් ඒ ආවේව නැහැවුවා කියලා කියනවා. ඉතින් කොච්චර ලොකු පිනක්ද ඔයාලා කරගන්නේ කියලා වගේ අගෙන ඉතින් මේ අලුත උපන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට මෙහෙම දන් හැන්දක් බෙදනවා කියන කොච්චර ලොකු දෙයක්ද කියලා ඉතින් හිතෙන් කියලා ඒ විදිහට මෛත්‍රී කරා කියනවා. ඉතින් ওই විදිහට දානේ පින්ඩපාත වැඩලා ඊට පස්සේ දැන් දාන වෙලාවේදී දැන් දානශාලාවේ වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට ඉතින් ඒ ආරණ්‍ය වල තියෙන්නේ ඒ ඇලෙන බත් වර්ගයක් තියෙනවා ස්ටිකි රයිස් කියලා තියෙන්නේ. ඒකට අමතරව මාළු වෑංජනයක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ওই දෙක තමයි හැමදාම තියෙන්නේ වළඳන්න. ඉතින් මාළු ඒ වෑංජනෙත් ඉතින් 아무තු වෑංජනයකුත් නෙමෙයි අවසානයේදී. මොකද ඒ මාළු එකතු කරපු මාළු භාජනයකට දාලා ඉටි කොලයකින් වහලා තියෙනවා. එතකොට ඒක මාළු ටික ඒ භාජනයේම පල් වෙලා යන්න ඇරලා මේ අවුරුද්දේ ඒකේ මූඩි ඇරලා ටික ටික ගන්නවා ආහාරයට. ඉතින් ඒක කුණු මාළුම තමයි ආයෙ වෙන මොකක්වත් නැහැ. ඉතින් ඕකයි ඒ බත් එකයි තමයි සාමාන්‍යයෙන් තිබ්බේ. හැබැයි එදා තවත් ව්‍යංජනයක් එතන ඒ ලැබිලා තිබ්බ බව පෙවුණා. තවත් කරි එකක් තිබ්බා. ඒතර උන්වහන්සේට තේරුණා මොකක් හරි අලුත් දෙයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක සමහරවිට ඉතින් ඒ කවුරු හරි ඒ ටවුන් එකෙන් මොකක් හරි අලුත් කාර්යයක් අරන් ඇවිල්ලා පූජා කරලා තියෙනවා බව පේනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ බැලුවාම ඒක උරුමස් ව්‍යංජනයක්. ඉතින් උන්වහන්සේට එකපාරම හිතුණලු අපේ කාලයකට පස්සේ පළවෙනි වතාවට මේ වස් කාලේ මේ දෙවෙනි ව්‍යංජනයක් අපිට හම්බෙච්ච නැත්නම් හැමදාම මාළුයි බතුයි. මේක දෙවියෝම තමා කරන්න ඇත්තේ. මොකද දැන් මේ අලුතෙන් රහත් වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේට ඉතින් ඒ උපස්ථානයේ විදියට කියලා උන්වහන්සේ ඉතින් සතුට වෙලා ඉතින් හිටියා. එතකොට ඒ ආරාමේ දෙවෙනියට හිටියේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි වැඩිහිටි විදිහට පළවෙනි වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් දැන් ඒ භාජනය අරගෙන ඒ වෑංජන ඉතින් බත් එකයි ඉතින් ඒ වෑංජනයි දාගත්තා. ඉතින් අර ඌරු මස් එකෙන් ඊටාම වළඳ ගන්න බැරි තරම් ඊටාම ලොකු හැන්දක් දාගත්තුලු ඒකට. ඉතින් ඒකත් එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැලු. මොකද දැන් දෙවෙනිට ඉන්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකෙන් කොහොමත් ඉතුරු වෙනවා උන්වහන්සේට ගන්න. ඉතින් ඒක එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි උන්වහන්සේ එතන හිට වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම දාගත්තට පස්සේ දැන් මේ මාළුයි ඉතින් මාසුයි කියන්නේ ඕවා ඔක්කොම කොහොමත් එකයිනේ බඩේදී කලවම් වෙනවානේ කියලා අර මාළු එකට හැලුවලු ඌරු මස් එක හාලා හොඳට කලවම් කරාලු. කලවම් කරලා උන්වහන්සේට දුන්නාලු. එතකොට උන්වහන්සේ එකපාරම හිතුණලු ඉතින් මේ දෙකම එක නම් එච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් තමන් බෙදාගෙන මේ බෙදාගත්තේ වෙන වෙනම කියලා ඒකට ඉතින් හිතුණලු. ඒ එක්කම උන්වහන්සේ අවබෝධයක් ආවලු. මොකක්ද? එහෙනම් උන්වහන්සේ රහත් වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක ටිකක් ඉතින් අමාරු අත්දැකීමක්ලු. ඒ රහත් උනේ නැහැ කියලා තේරුණ එක. ඉතින් ඒක ටිකක් අමාරු වුණාලු ඒ දවස. ඉතින් ඒක ආයි පිළිගන්න වෙච්ච එක තමයි රහත් වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම දවසක ඉතින් අර වගේ දෙයක් කලවම් වුණත් ඉතින් කණ එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි කියලා උන්වහන්සේ කතාව අවසන් කරා. ඉතින් එතනදී තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඒ වගේ උන්වහන්සේ කිව්වේ
සමහරවිට ඒ ගැඹුරු භාවනා නිසා තමන්ගේ නීවරණ යටපත් වෙලා කෙලෙස් යටපත් වෙලා ඒ වගේ සිදුවීම් වෙන්න පුළුවන්. කාලයක් එකපාර කලබල වෙන්න එපා. තීරණයකට එන්න එකපාර කාටවත් කියන්න එපා. කාලයක් යන්න අරින්න. එතකොට තමන්ට තේරෙනවා මොන කෙලෙස්ද නැති වෙලා තියෙන්නේ. යක් තියෙනවා නම් මොනවද ඒ කෙලෙස් කියන එක තමන්ට තේරෙනවා කියලා උන්වහන්සේ ඒ විදිහට වැඩ මතක් කරා. Do one more question. Oh, looks like. Okay. Okay. Do one more. Yeah, okay. Easy one. Can you please explain again how to let go of negative thoughts, past negative conversations, missed opportunities, historic monsters? Are there any tools we can use and practice? ස්වාමින් වහන්සේ ඍණාත්මක සිතවිලි අතීත ඍණාත්මක කතාබහ ගැන සිතවිලි අහිමි වූ අවස්ථා සිතවිලි අතීත ඒ රකුසන් යක්ෂයන් අත්හරින්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න. The best answer is the simile of the two bad bricks in the wall. Please remember, I was a theoretical physicist before I became a monk. When I went to Australia as a monk, we had very little funds. We needed a monastery. We got some land with a few loans, but there was no buildings on that land. So I had to, from doing maths puzzles, that's what theoretical physics was, to doing building. And I had to learn how to lay bricks. And I was patient. After I laid my first brick wall, I looked back at it and I saw two of the bricks were crooked. I don't know how that happened. I thought I was mindful. But two bricks were so crooked, they spoiled. I asked, can we afford to get some diamonds? Blow that this ugly my eyes just focus on my two mistakes. Even at night time I would dream of that wall and the terrible mistake I'd made by two bricks being crooked. I suffered a lot because of my two mistakes. We started a monastery, and if people saw how we'd wasted their money, why would they ever want to give any more donations? Whenever we had visitors, I would volunteer to take the visitor around so they wouldn't see that wall. I was ashamed of it. And then one day, a visitor, they saw that wall and they said it was a beautiful wall. And that shocked me. I said to that visitor, have you left your spectacles in the car? Are you blind? Can't you see those two crooked bricks? And what they said next became a very famous story. They said, yes, we can see the two bad bricks, but we can also see the 998 perfect bricks as well. And that was the first time in 3 months I could see anything other than my mistakes. If you ever get depressed, it's because you just see the bricks in your own wall. You see the beautiful bricks. I needed someone else to point them out to me, but never again. That we just tend to see, had a bad experience, unpleasant time. Is that all that you had?
there were many pleasant times as well, much fun and joy. Why do we just look at what went wrong, what was unpleasant and negative? Why can't you also see what was joyful and pleasant? If you can, then the negative part of your past is never as disturbing. Mistakes happen. Is there anyone here who has never made a mistake? There's no one who hasn't made a mistake. Mistakes are part of life, that's how we learn. So when we understand the two bad bricks story, whenever we look at the past and we've got some negativity, a missed opportunity, how many opportunities did you actually take? And you had a lot of happiness out of that. Why do we always focus overly on the negative? Okay, quick one. I used to spend a lot of time in prisons. Simple counselling. Ask these prisoners who were in jail for years. They said, have you got anything good about yourself? They would say, no. Say, no, something which you can admire about yourself. I said, no, I'm in prison. I'm a prisoner. I'm a criminal. Is that all you are? Write down on this piece of paper something good you've done. I've done nothing good. The other prisoner said you fed the cat this morning. Yeah, okay. Put that down on the paper. Fed the cat some milk. That's a good thing to do. And once they put the first thing down, the second thing came out pretty quickly. Another nice thing, kind thing he did. And then the third thing came out easily, and the fourth thing. And he filled that page up with the good things he'd done just that week. And I said, keep this. You're not a bad person after all. You did a terrible thing to end up in prison. That doesn't make you a bad person. You may have done some terrible things in your past, but it doesn't make you an evil, bad person. You're not as bad as Angulimala. Come on. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තර විදියට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රසිද්ධ ඒ ඉගැන්වීමක් නරක ගඩොල් දෙකේ උපමාව ඒ කතාව දැක්වුවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළේ උන්වහන්සේ ගිහි කාලේ ඉතින් සෛද්ධාන්තික භෞතික විද්‍යාවයි උන්වහන්සේ හැදෑරුවේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඉතින් පැවිදුණාට පස්සේ ඒ පැවැත්වලට වැඩලා ඒ ආරණ්‍ය භූමිය මිලදී අරගෙන ගත්තට පස්සේ ඒ ආරණ්‍ය භූමියේ ගොඩනැගිලි තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම වැඩිපුර තිබුණෙත් නැහැ මුදල්, ඒ ආධාර, ඒ ගොඩනැගිලි ආදී දේවල් හදාගන්න ඒ අවශ්‍ය කම්කරුවෝ ඒ බාසුන් නැහැලා හොයාගෙන. ඉතින් ඒක නිසා ස්වාමීන් වහන්සේට උනා ඒ ඉතින් අර විදිහේ ගණිතයත් එක්ක ගණිත ගැටලු ඉඳලා අවසානයේදී ගඩොල් බඳින්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් උන්වහන්සේ කොහොම හරි ඉවසීමෙන් ගඩොල් බැඳීම ඉගෙනගෙන ඉතින් පළවෙනි ගඩොල් ඒ බැම්ම බැඳලා ඉවරලා ටිකක් පස්සට ඇවිල්ලා චුට්ටක් ඒක දිහා බලාගෙන ඉදී තේරුණා ඒ ගඩොල් බැම්මේ ඒ බිත්තියේ ගඩොල් දෙකක් තියෙනවා ඇද වෙලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ ගඩොල් දෙක ඇද වෙලා තියෙනවා දැකලා ඒකට හිත නරක වෙලා මේ මොකද මං කරේ මේක බැරිද අපිට කඩලා අයින් කරන්න, බැරිද අපිට ඩයිනමයිට් ටිකක් සල්ලි දීලා අරගෙන මේක අයින් කරලා දාන්න කියලා ඔය විදිහට ඉතින් කොයි වෙලාවෙත් ඉතින් ඒ මාස 3 කාලයක ඇතුළත එතනින් ඒ බිත්තිය ගාවින් යනකොට උන්වහන්සේට ඉතින් සමහරලාට කොච්චරද කියනවනම් ඒ ඇද වෙච්ච ගඩොල් දෙක ගැන හේනක් දැක්කලු. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ විදිහට ඉදී දැන් ආරාමයට එනවා 아무ත්තෝ ඒ යන්නේ 아무ත්තොත් එක්ක. ඉතින් එක දවසක්
ඉතින් උන්වහන්සේ කිව්වලු ඒ බිත්තිය බලලා ඒ කට්ටිය කිව්වලු නැද්ද කන්නඩ දෙක කාර් එකේද පේන්නේ නැද්ද ඇස් මේ මෙතන මේ තිබවලු. එතකොට ඒ වෙලාවේදී ඒ කියපු දේ ඇත්තටම විශේෂ කතාවක් උන්වහන්සේ පිරිස කිව්වලු. ඔව් ඉතින් හොඳ ගඩොල් පෙනුනලු ඇත්තටම මේ ගඩොල් දෙක ඇර ඊටු ගඩොලුත් එතන තිබ්බා නේද කියලා. අතීතයේ වෙච්ච දේවල් හෝ මොකක් හෝ අඩුපාඩුවක් 998 පේන්නේ නැත්තේ. වෙච්ච දේවල් අවදානට එන්නේ නැත්තේ. වන්නම් ඒ හොඳ වෙච්ච දේවල් ගැන විශේෂයෙන් අවධානය කරන එකක් නැහැ. ඒවා බාධාවක් වෙන එකක් නැහැ. කතාව තේරුම් අරගෙන අපි ඒ අඩුපාඩු ඒ දේවල් වල හොඳ පැත්ත උන්වහන්සේ ඒ හිරගෙවල් වල ගිහිල්ලා අරෙක් එක කතා කරද්දී ඉතින් එයා ගොඩක් තමන් ගැන දුක් වෙන කියන්න කියලා. එතකොට ඉතින් කොලේ අරන් ලියන්න උත්සාහ කරපුවාම එයාට එකක්වත් ආයා ඒ එතන ඒක කොලේ ලිව්වලු. කොලේ ලිව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ ටික ඉතින් ටික වෙලාවක් බලද්දි දැන් මේ පහුගිය සතිය ඒ සතිය ඉතින් ඒ විදිහට වුණාම ඉතින් ඉරේට මෙහෙම වැටිච්ච එක හැබැයි එහෙම වුණා කියලා වා නරක තංගේ ඉතින් ඒ අඩුපාඩු කියන දේ sadhu sadhu